Всем привет! И наконец-то я на выставке встретил Ларри Викерса. Это уважаемый инструктор по стрельбе, наш коллега, так сказать, который согласился дать интервью как они обучают здесь на территории Соединенных Штатов Америки, как обучают гражданских и как обучают сотрудников. Ларри, how are you? Nice to meet you. Скажешь? Could you please tell briefly in 2 words how the process is going on of training? Do you train special forces guys or are you training civilians? So what's I train military, law enforcement, and civilian. Most of my training is for civilians. Most of my training classes are civilians, and mostly pistol, because in the United States, concealed carry very popular. Mostly pistol, mostly civilians. Normally a 2-day class on a weekend. That's the typical. How many people in one class? You know, anywhere from 10 to 20, with probably 15 being typical. So, but 20 is maximum. Yeah, generally 20 is maximum, because what I'll do is run 2 relays of shooters of 10 each, but 20 is about max. Okay. По сколько выстрелов? How many shots you make during the training process? How many rounds they fire? Yep. About 300 to 400 rounds in a day, so 600 to 800 rounds over a 2-day class. For each shooter? Yes, for each shooter. Как он считает, лучше одного человека тренировать или группу? What is your opinion? What is better in the purpose of understanding and transferring your knowledge? What is better, to train one person or group? I like to train a small group because I find a one-on-one sometimes, I don't like that dynamic. I like a small group. A few people, honestly, a 10-man class to me is about perfect. You can do some team stuff if you want. It's not too big. Not people aren't waiting to do some. I prefer a small group. Okay, thank you. Он предпочитает, да, мини-группы, максимум до 10 человек. Тогда есть возможность делать командное участие какое-то, но чем меньше, тем лучше, тогда проще найти контакт с человеком и объяснять. Но лично я, допустим, ко мне обращаются многие люди одного потренировать. Я всегда говорю, не надо одного тренировать вас. Почему? Потому что во время стрельбы это стресс. И когда инструктор рядом стоит и он постоянно стреляет, он не усваивает информацию, как если бы он отстрелял 10 выстрелов, отошел в сторону и смотрел бы, как они действуют. He always getting requests to train individual person, but he preferred to do it in a group because it's a big stress for the person who takes training. Yeah, and you're like standing over him the whole time. Yeah, I agree 100%. And I don't like it. Yeah, I do it on occasion, but I don't like it. Okay. I prefer a small group. Он тоже предпочитает маленькие группы для того, чтобы было более качественно передача информации и наблюдение со стороны. Да, еще один вопрос. Как он думает, мужчину научить быстрее стрелять или девушку? What is your opinion? Who is teaching faster, girls or boys? You know, I don't teach many women. Women are unique. Yeah. It's just, you can run into some women that really. What I'll see is some women are only there because their husband or boyfriend is there, and they don't want to learn at all. I run into that a lot, so I don't know that I'm a big fan of training women. Okay. What about you? Он говорит, что в основном не тренирует девушек, потому что только когда, если их муж или парень занимается у него в группе, то они просто, чтобы время не впустую тратить, тоже чем-то занимаются. А так в основном он предпочитает не брать в группу девушек. У нас в России очень много девушек занимается стрельбой и достаточно хорошо. Они сейчас и чемпионы мира по IPC, и выигрывают соревнования по всему миру. He's saying that in Russia there are a lot of girls and young women taking lessons. If they are enthusiastic about it, that's great. Yep. I'm all for it. But a lot of times in the United States, what I see is, I mean, women are there and they're
trying just rather to be keep somewhere apart. else. Yeah. Сколько ему нужно тренировок и какой настрел, то есть, чтобы человек уже вышел на какие-то соревнования, маленькие даже. How many sessions do you need to train a person to get him for some levels, for some competitor levels? He takes 10 lessons. He gives 10 lessons? After the 10 lessons, he can send his. У меня, например, у нас есть упражнение номер 1, где они на 25 метров стреляют, 3 выстрела из пистолета Макаров. Они должны набрать минимум, ну, хотя бы 18 очков. Я за 3 тренировки могу научить, чтобы человек собрал 25 очков, невзирая, сколько он выстрелов сделает, и невзирая, как он до этого стрелял. Умел стрелять, не умел. Любого человека 3 тренировки по 30 выстрелов. Пистолет Макарова. He said that usually it takes for him three trainings and 30 rounds per training to train to teach the student to get the maximum score with this with the targets, and after that he can proceed and prepare him. But it's mostly like in individual training, not in the group training. So yeah. Excellent. Last question. Да, последний ему надо идти. Да, все. Это уходит 3 часа на 4 человек. Группа 4 человека, 3 часа обучения проходит. Они успевают за 3 часа сделать 30 выстрелов. So it takes 3 hours for him to train 4 persons in this 3-hour session. About a half day.